Our private client services team is recognized for providing clear and practical legal advice to our clients in the United Kingdom and Ghana. Expert help with will writing, probate or estate administration. Our will writers and probate lawyers can act for you to obtain grant of probate and carry out estate administration on your behalf. The probate takes place after someone dies. If there's a will, the named executor is responsible for ensuring that the estate of the deceased is secured, assessing its value and paying any inheritance tax. If there is no will, the intestate and inheritance rules require similar responsibilities. Our lawyers offer strategic and practical solutions to the issues which clients face, whether it's in relation to succession planning, will preparation, probate and the administration of estates, immigration and visas, contentious family or probate disputes, administering estates often with inheritance cross-border issues, international trust advice including residence, domicile issues, wealth preservation, a fast, efficient service from SRA-regulated professionals, transparent pricing. BWF Solicitors. Let us take care of probate. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contested and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340 or our emergency line is 07712 761 884. So what the postcode way? First I will go drive room. I do go horse straight. I do be do horse straight. That what to me pay for to trim come apart. So postcode N15 4NP N15 4NP. I don't know yen postcode but on the pay. Yeah, the Jima would drive there. I would shall go drive my dear or I do be an office so straight. Also full bus. I would they would do. Seven Sisters, now would do what a penalty say. Much of my money, I'll pass out and say, I would shall go in my go walk in my nose to do my call streets. And I pay a yama who press a yama who's a pay a yama who can send the minya lawyer penny. A Uncle Ben, our home, so I'm in better to come on. And I put my phone chummy, me home for me, papa, me home for me cry. The home for me cry. And to wash out me cast out of crazy, this is one. The move for chum in your code be pass serious. The sound bower, and in fact, the bower, you see me moon. You have made, in fact, me brother, but and I would say a Jumano
What dear? It's mint nefi, my brother. Uncle Ben and the wise mass, BWF solicitors, or more banner in the average chunk of 1 mint nefi there. Maybe also me banner me no be digima. Sene, the TBR, my bassa me no be digima. BWF solicitors and a pay. So, come on. That's all the same. What's your 11 minutes past 9. And that 5th February 2026. It goes so quick. Let's see. I'm about the banners are it's a quite who was could ban a question come to chance in our field and for the whole family. But before then, I say, let's do this afternoon. Then you share come to chance. Stay tuned. Don't touch your dad. I'll be back. This is our world. Here we are in our community. There are the laws. There are the regulations. We have BWF Solicitors. BWF Solicitors, experts in all aspects of the law, family law, civil litigation, all immigration and nationality issues, representation in court, marriage and divorce. We pride ourselves to give you excellent legal services and follow through till we get you the right result and decisions. That is our mutual satisfaction. We have a team of excellent qualified solicitors and support team to help you every step of the way. Our senior partner, with over 30 years of unbroken service to the community, is a member of the Family Law Panel and has advised several lawyers and institutions in many legal matters. Call us now on 0208 493 7340 or 077 127 61884. Okay, so Yan Shan come to chance in Ayanfa, Jimediano, Enfa, and Shassin and Famblo. I said I didn't can pay Medin added an art to Jagu, OP the second and pay and a BWF solicitors never to choke. So maybe I will be joining a live on Facebook, yes, streaming live on Facebook, Rainbow Radio UK, Rainbow Radio UK. Now, what one more Facebook and now we follow you and now I should make it be live. So, and I wait to me, I should make it be live. Our BWF solicitors Facebook wall. And I pay almost to me life for how to me so I should made in be so or not. If you to me, I can wait to make YouTube, BWF solicitors YouTube. Now I can should made in be so or not. If you to me, I command a pay. Maybe I didn't know to Jagu open the second me and I'm a tea. I couldn't more. You in the area blow. I'm a call. I'm a tsunami. I could bend and question and come to China and if you have for the order from blow. So I'm being kind of Obasua that was share. Now will you go comment so on a year so very able. I'm a call. Lawyer paying and question and call to hello, Uncle Ben, good morning. Oh, good morning, OPD. Good morning, good morning. You have a call there. Adumo, na omo to say. Yami Adum. As it may Yaraka about so far as I heard you inquiry, you find us Yami Ayebi. Mayan Shatsi Infinity, Mebano, BWF solicitors, workers, office, will be in Pomo clients and there, or we book appointment on mobile, or be a what is a Wadaroma. Adum OPD, MC Afi, me ne Wunshia, Anna mene a community ne Sunshia. Say, me take a time kakra. Na your lawyers, a kukudam, Charles, Eunice, Frank, and a DHR na omo hwe enti sisi ade makogye mahome amamaba de amamaba no muhu se maba na kyerɛ nsɛm ne bi mu ayedu enti na wɔ sɛ ɔpani na nkasa unity na ɔbɛkyerɛkyerɛ baabi a defa na menja mo hɔ kora na me ada Roma mobɛhu a meyɛ videos bebree ɛwɔ ɛde ma ebi nso ɛwɔ Facebook ebi nso wɔ YouTube ebi nso wɔ BWF Solicitors website ne so enti anɔpɛ me baeɛ a ɛyɛ aseda twɛde ampo Nyankopɔn sɛ afe abɔ akɔ aba wasan ama yɛ so in fact this year no I'm say speed ɔde kɔ no I'm say Ferrari ma so far you do 5th of February nnura ya na mehu sɛ Christmas aba na yɛ deɛ na sisi yɛ do February deɛ ka ne sɛ Bank Ben, what I want is out by people see if I say, yeah, sharp finance as a general, as on quiet 1 year more. And now, scanner, the ma almost January. No,
No credit, no credit, no because credit. January yeah middle of the month you do 20th Oh, okay. to say Oh, one okay. more send an ema ya no di usika Michio Bia, Michia, Dr. Mark, Rainbow Radio, Irene, Rainbow Radio, Wa Ebo Kobena, OPD, Michia, Michia, T4, ne one hour Beka home Rainbow TV, Rainbow Radio, BWF TV, BWF, LinkedIn, yawo YouTube, yawo Facebook, yawo babia yawo na no pay nsɛmpa ana yɛde ba nti sɛ womfrɛ wo nua bi a bɔ mmɔden afrɛ no tete bi ntɔkwa bi a yɛkɔɔyɛ no a yɛdi nkonim no ɔmasan akɔfa aba nti ɛnɛ yɛbɛka ho asɛm na deɛ mede bɛfi kan ɛyɛ updates a ɛwɔ nim 25th of February bosomi a yɛwɔ mu yi nneɛma bebree asesa yɛfrɛ biribi yɛfrɛ no electronic travel authorization ɛyɛ ETA America foɔ wɔ bi yɛfrɛ no Esther mepakyɛw ɛnyɛ Esther na ɛwɔ Bible no mu no ɛno ɛyɛ ESTA ɛno yɛ America ɔmo electronic travel authorization UK yɛso yɛwɔ ETA electronic travel authorization enti yɛbiribi a yɛ electronic ɔn sɛ deɛ Ghana di kan da bi a abɛtwam akɔ no afei na aburokyire so ahu because menim sɛ OPD wonim a wodu Ghana na wokuta Ghana passport anaa Ghana card a ɔnkɔ immigration wokɔ machine bi na ahwɛ w'anim na watwam afei na UK foɔ no du hɔ yɛn ni yɛtwa mu dadadadada nti na kyerɛ sɛ wei yɛ first time asɛ Ghana yɛbɛkuru record o yɛ break sɛ yɛ record no deɛ na wotumi hu sɛ na abɛɛfo bi etumi fa nduru na ɔnam aho ewiem ate sɛ anomaa na ɔde duro ne mpaneɛ no akɔ ekora bi ase a kaa ntumi kɔ hɔ a yɛfrɛ no drones na yɛde zip I think sɛ zip line America foɔ afei na ɔmo ebedu hɔ ti Ghana deɛ nyame ahyira nti mo ma yɛhwɛ kuro no so yie because yɛwɔ bibi papa OPD mekan yɛ a deɛ nti a me boss sɛ nneɛma mmienu na mpɛ sɛ Ghana foɔ hyɛ no nso sɛ wowɔ ha na woyɛ British citizen na woyɛ Ghanani anaa woyɛ British citizen woyɛ kuro foforɔ so ni a from 25th yi sɛ na monim no mmerɛ bi atwa mu no na wotumi de Ghana passport na wode agye ade bi yɛfrɛ no certificate of entitlement to the right of abode ade yɛka ne sɛ woyɛ British ni ba wonkura British passport na mmom wokura Ghana passport a yɛtintim stamp bi asim a yɛfrɛ no right of abode nti 25th of February ɔmo bɛyi paper no afiri hɔ na ɔmo bɛyɛ no te sɛ share code a yɛfrɛ no e-visa no saa nso na ɔmo ba Ghana te sɛ visitors a ɛyɛ ahɔhoɔ a ɛba abɛdi mmerɛ wɔ ha no from 25th of February no wo apply for visa a yɛmma stamp biom yɛbɛma electronic nti yɛbɛma reference number a wode bɛcreate wo electronic visa nti mo a motaa ba ha no monkɔ online na mo create mo electronic account number na kyerɛ sɛ wogye visa no a na wa upgrade no kɔ soro ɛno ana ɔmo bɛyɛ deɛ ka ho biom a mpɛ sɛ obiara hyɛ no nso no unfortunately no for nkurɔfoɔ bebree no sɛ saa adeɛ a makan sɛ wandi so a unfortunately no wontumi mba UK ha wontumi mba no kyerɛ sɛ woyɛ illegal adeɛ a kyerɛ no sɛ airline no ɔmfa wo anaasɛ airline no yɛ mistake koraa no ɔfa wo a wobɛdu hɔ a yɛma wo nhwɛm nti sɛ woyɛ Ghanani na woyɛ British a kɔgye British passport ne boɔ ɛyɛ about £90 ɛne kakra wokɔgye right of abode no na wokura British passport a yɛmfa mma wo yɛde bɛma wo wɔ abere a wonkura British passport wokura Ghana passport ba woyɛ British ni wobɛka sɛ na wobɛyɛ dɛn ayɛ British ni a wonkura British passport o British passport ɛtumi wu ɛtumi yera enti sɛ wowɔ Ghana passport nko ara na woyɛ British a wobɛtumi akɔ aban no hɔ
na wamao bibi a yɛfrɛ no certificate of entitlement to the right of abode. Ohwɛ law ni mu a yɛfrɛ bibi yɛfrɛ no Immigration Act ana yɛfrɛ bibi immigration rules. Saa Immigration Act no sɛ ɔsɛ woyɛ British a nneɛma mmienu na wobɛtumi de akyerɛ. O British passport ana wo Ghana passport a wowɔ right of abode. Oba immigration rules no nso a ɛno nso yɛ the same thing. Obi a ɔyɛ British biara ɛwɔ right of abode. Nti sɛ wowɔ right of abode a na ɛkyerɛ sɛ wotumi wura kurom ha. Na adeɛ ɛhyɛ no nso a ɛma no kyerɛ sɛ wɔ right of abode no ɛyɛ either sɛ wɔ British passport anaasɛ wɔ Ghana passport a electronic certificate ka ho. Bi mu wɔ hɔ a ɛsɛ first na me use right of abode no na ɛtintim me passport no. 25th of February ɔmo ɛsesa. Ɛno nkyerɛ sɛ wo obi etimu passport ma wontimi mfa mba. Deɛ kyerɛ ne sɛ woyɛ obi a wonim internet mu a mma anaa wo nananom anaa asɔrefoɔ ɛmoa na create biribi a ɛfrɛ no electronic visa account na fa awofoɔ no a mowɔ kurom ha no mahu sɛ mayɛ video bi about mo a moaba ha titiri mmaa no a mowo no a mmarima na ɔmasan ama mo mma de ɔmo din aba so sɛ ɔmo papa na nsɛn mo kɔgye British passport na ɛho ɛden. Bebree naa ntumi ngye British passport ɛma ɔmo mma. Ɔmo nso a ɔmo agye ama ɔmo mma no aban no etwitwa ne nyinaa mu. Intelligence a yɛnya ne sɛ aban no bɛkɔ so atwitwa mu akɔpem nkɔlaa a yɛwɔ ɔmo 2015. Ɔmo bi twitwa ne nyinaa mu. Enti sɛ wonim sɛ wowɔ ba bɛrima bi ana asan bɛrima no wo na wosie o wo sɛ ɔyɛ akɔlaa no papa me dɛ menka ahwee. Na mmom home office deɛ ɔmo sɛ ɔmo na wɔwɔ asɛm. Sɛ woyɛ Ghana ni ba waba kurom ha woni paper anaa wo paper wawo nipa na wawo no one no woyɛ no wonware no wakɔ one na akɔ registry makɔ register akɔlaa no wagye passport ama no aban ɛne wo wɔ asɛm. Either sɛ wokɔyɛ renewal a ɔbɛfrɛ wo. Either sɛ wayɛ wo renewal koraa a ɔbɛfrɛ wo. Frɛ a ɔfrɛ wo no ɔmfrɛ wo sɛ ɔɔtan w'ani. Sɛ akosi ayi passport yɛ a yɛde maa 3 years ago no yɛn yɛte biribi a ɛkyerɛ sɛ papa no a wasan sɛ ɛyɛ papa no ɔnyɛ papa yɛgye ndi sɛ ɔyɛ papa. Nti sɛ wogye di sɛ ɔyɛ papa a one fa proof kyerɛ sɛ na ɔno na ɔyɛ papa no. Ansa na wɔnyɛ mo no yɛpɛ sɛ yɛhu wo ne papa yi mfoni. 2 wonyɛ mo yɛ no nso no yɛnim sɛ wafu pie yi yɛpɛ sɛ yɛhu wafu na apie no ɛne saa papa yi na wo ne ne gyina hɔ wo ne ne te hɔ. 3 yɛpɛ sɛ yɛhu wafu no pie yɛ no wokɔɔ biribi a yɛfrɛ no antenatal wokɔɔ midwife ɛma ne toto wano asɛm obebisa wo sɛ wɔn na wo ne ne nyɛm edin bɛɛ na wobɔɔ yɛpɛ sɛ yɛhwɛ saa wo medical records wokɔ wo ba no papa yi ɔbaa hɔ bi wamma hɔ a owo ba no ngɛngɛ a onyiyɛ no yɛpɛ sɛ yɛhu baby ne papa no mfoni. Yɛpɛ sɛ yɛhwɛ sɛ papa yi ɔma wo sika ma wode hwɛ wo bɛyɛ a yɛpɛ sɛ yɛhwɛ sɛ akwadaa yi red book papa yi din wɔ mu a wokɔ register a wɔba GP yɛpɛ sɛ yɛhwɛ sɛ wode papa yi din ma sɛ ɔno na ɔyɛ papa. OPD nka nsɛm a maka yi deɛ nka sɛ waware nipa no anaa mpo wonware no na ma ɔtwe mpena a ɛno deɛ ɛtumi ba mu saa. Na obi wɔ hɔ a na ɛkɔyɛ one night stand anaa one afternoon stand anaa one morning stand anaa one evening stand na kyerɛ sɛ ankɔyɛ mpena twe na ɛkɔyɛ prɛko. Wibɛka ɔso kɔ doctor a ɔma waduro a ɔsɛ wofa atere kɛseɛ baako ɛne na ɛbɛsa awareɛ. Ntie bi a na wakɔfa atere kɛseɛ baako na nyame akyɛ wo ba. Ɔkyɛ wo ba yi nso no papa yi mpɛ sɛ ɔbɛte biribiara because ebi a ɔno amu no ɔbrɛ ntumi nhwɛ no ho. Nti ɔsɛ yi saa akɔlaa wei
anaasɛ bi koraa ɔwɔ ne yere wɔ hɔ nti woyɛ side chick nti ɔmpɛ kaekae nti ɔsi kɔyi nyinsɛn ana wankɔyi nti ɔno deɛ ɔpɛ sɛ ɔtwe w'aso nti fa weebra no papa no nyɛ interested nka sɛbe ɔbaa wo na nka ne bɛrima ne din kɔ so a na nka mmere bi atwa mu yi na nka ɛyɛ concrete evidence sɛ ɔno na ɔyɛ papa no na aba sɛ ɔwɔ discretion so ɔwɔ discretion a na kyerɛ sɛ passport no nyɛ compulsory obi ne hɔ a British passport no obetumi aka sɛ memi wɔtumi sɛ wɔsɛ wɔde ma me yɛfrɛ biribi yɛfrɛ no royal prerogative anaasɛ ɔhen no na ɔde kyɛw nti adeɛ a yɛkyɛ deɛ ɔpaa ɔde bɛkyɛw ɔpaa ɔmfa nkyɛw nti wobɛhu sɛ ne yɛafrɛ ɔbaa no interview yɛsɛ papa no nso mmra bi na Ghanafoɔ no yɛnim no na ɔbaa no akɔfrɛ papa no na ɔne no kɔ na yɛatoto ɔma no wohyia ɔbaa no wei sɛ mehyia no wɔ bongo bar wei sɛ mehyia no wɔ safari restaurant da bɛn na wohwɛ a ɔnyem bɛrima bebree wɔ hɔ a ɔmo nim ɔbaa no ɔbɛsi ne period no onim bɛrima no nim ɔbaa no sɛ menyem February bɛrima no sɛ ɔnyem September na akɔyɛ basaa edin a yɛde toto nkɔlaa wobɛhu sɛ ɔbaa bi na wakɔfa ne mpena bi din atua akɔlaa no din ne to anaa medal na ne ba bi odi kan wɔ saa din no anaasɛ ne ba bi a ɔtɔ so ne yɛakyɛw because wowo bɛyɛ a wokɔgye British passport no wo sɛ yɛfrɛ wo Yawta no Owusu 2 years later wasan awo wo ne bɛrima bi na ɛwɔe akɔlaa no wo sɛ yɛfrɛ no Joseph Tano Owusu papa no a ɔwoo akɔlaa no de Owusu na akɔlaa no papa no ankasa a wɔde akɔgye passport no de Tano bɛrima yi a wasan ne n'aba sɛ owe na ɔyɛ me boyfriend de Owusu enti wo bɛyɛ a ɔyɛ British adan na wɔde Tano Owusu akɔtaa ne din so nka Ghanafoɔ deɛ nka yɛ din deɛ nka yɛtɔ kɔmme efrɛ Owusu mɛkyiri ba mmienu efrɛ no ɔsɛe ɔno n'akyiri ba efrɛ no Champɔn yɛka akyire efrɛ no ɔsɛe tu wobɛhu a yɛ din no ɛnsɛ ɛnso ɔmo but ɔmo deɛ ɔmo nte aseɛ ɛno nti na meka kyerɛ Ghanafoɔ mmaa nyinaa ɛwɔ saa problem ne sɛ memfa w'asɛm nkɔdan Indiani anaa Pakistani fa kɔ Ghanani lawyer hɔ because sɛ woba no wato no Yawta no Owusu a Owusu no ɛwɔ meaning Tano ɛwɔ meaning Yaw ɛwɔ meaning enti sɛ wokɔ interview na me prepare wa Yaw no wo sɛ yɛwoo no day wei ɛno nti na yɛfrɛ no sei ebi a mpena bi otwa mu na ɔno nso de Yaw na ɔmo sɛ Yaw no yɛ din a kyerɛ sɛ ne din no wakɔfa nso daabi na yɛda a yɛde wo no Tano no na ebi a wo papa adwuma bi ɔyɛɛ a obi kyɛɛ ne sika bi ɔdɔ nipa no nti wafa ne din kɔme yɛde ne to me nana bɛɛma amɛkyiri ba mmienu yɛde ne to me nana bɛɛma nnua ana yɛka akyire yɛde ne to Nana Kunadu Agyeman Rollins ne wɔfa a yɛfrɛ no O.T. Agyeman ɔyɛ me papa step brother the problem a yɛwɔ ne sɛ at this stage no ɔbaa biara wagye British passport ama ɔba a wotiri mu na ntene wo sɛ ne papa akwadaa ne papa na yɛ ne papa anaa ɛnyɛ ne papa no tutu kɔ lawyer hɔ ansa na asɛm ato kɔ Ghanani lawyer hɔ na ɔne wɔn hwɛm na ɔnhwɛ adeɛ a obetumi ayɛ aboa deɛ ka ho finally on this particular topic no passport no ho wɔ problem a menkɔ ho wowo ba fa ne birth certificate fa ne papa passport ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ British anaasɛ biribi ɛkyerɛ sɛ ne papa wɔ indefinite passport indefinite fa yɛ wɔ application wonhia British passport deɛ nti ɛte saa ne sɛ if refuse o British passport anaa ɔba British passport anaa yɛtwa mu a woni right of appeal but woyɛ wɔ application na wode ɔba birth certificate ɛne ne papa proof sɛ ɔyɛ British anaa ɔwɔ indefinite nti akwadaa no yɛ British a na home office refuse a wowɔ right of appeal difference ɛwɔ mu ne sɛ home office hɔ no ɛhɔ go kakra because ɔmo no ɛnyɛ discretion ɛyɛ law ɛyɛ discretion sɛ ma mabobɔ so ma yɛ video baako ma yɛ mmienu mede tete nneɛma bi ase baako a meyɛɛ no on Facebook no nkurɔfoɔ ahwɛ no 350,000
Abrofo wom, ebibifo wom. Abrofo no de omadi matem pa. Enso ye de ye say ye beko agi Ghana fo egina ho. Enti OPD update na ye de amuni. Okay. Update a yɛde ama mu nie anke bɛn na wote ne nka no no ɔyɛ kɔfa baeɛ ɛde ma ɛyɛ BWF Solicitors ɛna no pɛi yɛne no twetwe nkɔmmɔ a na waso gu so a wotie nsɛm na ɔde ato gya no ɛyɛ update a ɛwɔ hɔ nti yɛsrɛ mo sɛ wowɔ hɔ na sɛ ebi a wohu sɛ yɛama wo message anaasɛ yɛablɛ wo email sɛ bi a yɛtwa wo ba passport mu anaasɛ yɛtwa wo ankasa maame no wo asetena mu na aka wo ba na kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ wobɔ mmɔden na wohwehwɛ ɛyɛ BWF Solicitors wohwɛ kyia kwan na yɛboa wo na wontumi recover wo nneɛma nyinaa back sɛ ɛbɛyɛ a wo nan ɛbɛtumi gyina biribi so yie wadaworo ma ya sɛda medi nkankan no yɛyɛ live for Facebook yɛsan yɛ live for DAB Plaza no so yɛyɛ live for tuning ɛna BWF Solicitors website yɛyɛ live for hɔ nti wɔmmɔden na hwɛ dwumadie no bi live na yɛmfa no nyinaa so ntim famblɔ agbɛn afi yɛmmɔwura na yɛmfa topic of the day na yɛmfa nhyɛ ase na ɛtiefo ayɛ crowd na nkɔfoɔ bi ɔmo asom te sɛ galamsey amu na ɔmo tie wadaworo ma OPD ɛnɛ ntɔkwa bi a mekoe na ntɔkwa wei yɛko ya from 2010 ama mekɔ ho court nyinaa me case baako ɛwɔ court a ɛno no yɛfrɛ no Millwood versus Alfonso Brown a ɛkɔ court of appeal baako nso ɛyɛ case of Kujo a ɛno Ghanafoɔ ne koe ana baako nso ɛyɛ the case of Ewuku na me ne Professor Woodman a wenya ne baabi kɔ saa professor yi a mekan ɔno yɛfa Ghana nyinaa wɔ kurom ha na ɔno ana otimi ɛtwerɛ Ghana mmara ho asɛm na yɛ a me ne no ne yɛtwerɛ Ghana mmara ho asɛm anti wobɛhu a yɛkɔ fam kakra a yɛnyi baabi a mfoni no wɔ no adai baabi a mfoni no wɔ no na yɛnhwɛ ɔmo anim nti yɛnhwɛ technical team yɛnhwɛ nti wohu ade wei pɛ ɛka nneɛma mmiɛnsa ɛka kyerɛ wo sɛ ɔmo wɔ hɔ yi ɔmo yɛ Ghanafoɔ anaa ɔmo yɛ Africans mmienu nkawa no a ɛwɔ hɔ no ɛkyerɛ wo sɛ biribi kɔ so a yɛfrɛ no Ghana customary marriage mmiɛnsa ɛyɛ ɔbaa ne bɛrima ana gyina hɔ na ɛho asɛm na mebɛkan OPD anti technical team saa wei bi na home office ɛde baayɛ no sɛ yɛbɛtumi a yɛnyi no nto hɔ first bɛyɛ 3 months ni ana me start hu biribi saa de na me hu yɛ no ɛne na yɛde ato hɔ yi nti wobɛhu sɛ yɛhu ELTRP 1.8 a na kyerɛ sɛ home office aka no ho ɔsɛ if the applicant and the partner are married or in a civil partnership it must be a valid marriage or a civil partnership as specified wokɔ a wobɛhu sɛ yɛabɔ Ghana nkurɔfoɔ pɛntɔkɔ a na ɔmo titi na ɔmo nim koraa OPD nsɛm a home office de ba no na ayɛ a ɛyɛ me nwanwa bebree sɛ sɛbe monyɛ Ghanafoɔ yɛaka kyerɛ mo da ama yɛ saa ntɔkwa yi yɛne mo ako da ama yɛ start ne mo ko yɛ no ɛyɛ 1873 case of apt and apt yɛ start ne mo ko yi enti ɔno broni na ɔwɔ home office no sɛ mo ana ka kyerɛ no mo de mo ma yɛnhwɛ ade mo a monim akenkan no bɛbɛkan no kakra ama mo wei ɛyɛ krakye bi a wayɛ no application krakye no ɛbaa ha with COS na ne COS no mu twa mu ɔdi abobo na ohyia ɔbaa wɔ asɔre ɔbaa no nso no waso awareɛ ana ɔmo kekan ne sii ani sɛ na baa no na ne COS no aka 15 days nokorɛ bɛrima yi efi Ghana ɔbaa yi emfiri Ghana ofiri Zimbabwe na ɔbaa yi firi Zimbabwe na ɔbaa yi yɛ British enti esi ani no na lawyer dan na metumi ayɛ krakye woyɛ Ghana ni wonhia sɛ wobɛkɔ Ghana enti yɛn awareɛ fiti yɛn nananom tetetetete a ole no gye ɔtena ho case
of Yaote versus Kwe, yakikamu abubom, Inri, Sakite, yakike abubom, sa cases in ba UK, yamame, Butler Sloss, no, head of family division, actually, obey Lord Justice, ya bobo mu, na home office dear. Minim sɛ ɔmo gye tom enti kwakue yɛaware ne free Ghana na mmom woyɛ customary marriage na gye white certificate no menkɔgye green no ɛyɛ registry menkɔgye green no wogye white na wobɛhu sɛ yɛatwerɛ so customary marriage registration certificate annexed to Ghana Marriage Act of 1884 cap 127 ɛkɔva PNDC law 112 no your customary law awareɛ no na home office sɛ ɔde kɔɛ no home office sɛ dabi wawareɛ no yɛngye ntom ɛwɔ kurom ha na home office adeɛ a mo kan de nti na mo kasa ɔse mo ntie ɔse me home office a meyɛ aban laborfoɔ me na mete so me maame a meyɛ home secretary me deɛ menim Ghana law sɛn mo Ghana fo a mo wɔ kurom ha nyinaa ti me bɛkyerɛ mo Ghana law maame wo yɛ sure ɔse me yɛ sure ɛna ka ne ntie ɔse one sɛ wobɛyɛ Ghana awareɛ no a ɔbarima ne ɔbaa no ɛwɔ sɛ ɔmo edi biribi so na nneɛma ɛwɔ sɛ ɔmo di so no baako nie ɔse barima ne ɔbaa no ɛwɔ sɛ ɔmo ma consent home office na ɛka ho 2 ɔse ɛwɔ sɛ parties no ɛwɔ sɛ ɔmo wɔ Ghana at the time a yɛware no home office mo yɛ sure yɛbɛhwɛ 3 ɔse nipa na onni hobby no sɛ woyɛ obi a wonni hobby no ɛwɔ sɛ wotwerɛ biribi ɛwɔ putɔ kasɛm na wode ma obi tumi ɛwɔ Ghana na ɛno nso kɔsi sɛn yɛbɛhwɛ deɛ di soro no ɔse nipa na yɛware no ɛwɔ sɛ waso awareɛ nti ɔyɛ more than 18 na ɔmo nyɛ nnuanom na ɔsan ɛwɔ customary awareɛ n'ase ɔse na ne usue Ghana awareɛ no a yɛfrɛ no proxy marriage no mo Ghana law no yɛfrɛ biribi Marriage Act of 1884 cap 127 ɔse saa mmara no nipa no betumi aware by proxy sɛ ontumi ɛnkɔ Ghana the only time obetumi ayɛ saa ne sɛ ɔyare anaasɛ ɔwɔ reasonable cause na mmom ɛwɔ sɛ ɔmo ma nipa no a ogyina ma ɔmo no ɛwɔ sɛ ɔmo ma no tumi na ɔsan ɛwɔ hɔ kyerɛ sɛ brɔfo yi a OPD menim sɛ woyɛ O level English a brɔfo yi ɔmo atwerɛ brɔfo no yɛfrɛ no contradiction ɔka a na ɔde B no atwa nim sɛ woto bo ase hwɛ mu a ɔsɛ however the parties must have given their consent to the marriage and must have been present in Ghana at the time of the marriage. First of all, Ghana, you need to be a friend of proxy marriage. Now, mo ma yengin tum say, omo description of your marriage na or friend of proxy marriage, because unni ho a bibi a friend of proxy no what to be esi ho. Yeah. Mr. Mo, yanko case be a your friend of McCabe and McCabe. Technical team. Patrol case in way a court of appeal decision. Some year, sa case a 1987. Na ekoya kopem 1992. Ye maame a friend of Lord Justice Butler Sloss. Ono no tena so. Na ye hwe din na McCabe no ɔse saa baabi a yɛ highlight no ɔse saa appeal wei efi Judge Compton
High Court judge, 15th October 1992. Or say, nipa na ode appeal naba no. Oba oye Ghana ni. Or say ya ware no ewo Ghana 20th of February 1985. Sa obey or say aware a okọ mu no. Your friend no Ghanaian Customary marriage. Omo ya aware no wa Salam down ewo Ghana. Ni kun no a oye Broni oye Irish. Oye Scottish. Ni kun no o deny say bibi kọ so saa na wanji antum. Judge no a high court no o kan say akanfo no aye customary marriage ya ware no say bibi wo ho a esi saa ware no kan kwan. O say judge no kan say na emum aware no aye aware pa na odo say be ma ne oba ne ni ho no UK ya ji aware ni tum. Yanko fom kakra. Uko fom kakra. Ubehu nsɛm a makan. Ɔse nsɛm ni ni. Ɔse na mom nneɛma bebree kɔɔ so. Ba judge no ka sɛ aware no yɛ aware. Mohwɛ number 3 a. Ɔse a lunch party was arranged at which were present the appellant members of the family and the respondent. Marriage was discussed, and in view of her pregnancy, the great uncle urged them to marry. He suggested a customary marriage might take place in Ghana on his return. The respondent was told that he needed to provide £100 and a bottle of schnapps. The respondent agreed to the marriage. Brodino, they all met a few days later on the third occasion, and the petitioner and the respondent arrived with £100 cash and a bottle of gin in place of schnapps, both provided by the respondent. The great uncle was entrusted with the money and the gin. Minua, the buyer and say uncle no at the insano echo Ghana. Ama broni no ne oba no muni ho. Yenko fom kakra. Enti mo saa asem we ye free ho a yenko case of ewuku and ewuku. Enti ye free ho no mobehu the other case na eye ewuku and ewuku no mobehu asem a esi so na saa asem we se wo hwe a mobehu se yemra no tribunal decision technical team se ye court tribunal decision a mobehu se saa tribunal decision no any we latest tribunal decision 2024 uko form kakra set 12 August 2024 enti upper tribunal judge no ye fra no Kamara yenua ba Sandra Jesse ane aban home office ye ko form kakra yenko decision enti mu ready we a o say Miss Osei and Mr. J Eware almost cite case of Macab and Macab 1994. Sa case no say Ghana customary marriage no aye valid say emum nipa ni ho a. Sa asem omo kan ye nyina no yenko a form kra last page. Yenko kra kakra enti ohwe ha yenko. No, yenko. Aha, notice of decision. So kakra. Ahaya. Form kakra. Aha. Mpacho, notice of decision. Muhu. Or say this appeal is allowed. Na mo hwe ne soro a kakra 23. Or say considering all the evidence in the round, I find on balance that the appellant has discharged the burden of proof that her mother, Miss Osei and Mr. J, are married as claimed. OPD, you were free hoa. My article on your website, Yankobium. So, what will you be a Ghana warrior? So, article here, my technical team, Yanko your website in the view. Ube who said, my bono tofa, way Mitron 2021 September
may challenge home office into share topic na a customary marriage. Ushemwa ma refer to cases bebree. Any cases aname involved in. Wokɔ fam kakra saa asɛm wei nyinaa no deɛ mekaeɛ case bi apt and apt ɛyɛ 1947 ɛno no yɛkaa sɛ celebration of the marriage no baabi a ɛsiiɛ no ɛhɔ mmra ne yɛde hwɛ wohwɛ a masa abɔ case of Yaote versus Kwe ɛwɔ yɛ website ɛno nso no wokɔ a nneɛma a yɛgyina hɔ a nneɛma a yɛaban ɛwɔ Ghana ɔse Ghana aware yɛgye tum ne one ɔbaa ne bɛrima no ɛwɔ sɛ mogye tum sɛ yɛbɛware mu two ɛwɔ sɛ abusuafoɔ yɛ three ɛwɔ sɛ wo ne bɛrima no mo conduct ceremony no wokɔ fam kakra me refer to Ghana reports wohwɛ wei a Ghana cases lecturer bi ɔkyerɛ madeɛ wɔ Ghana Law School yɛfrɛ no lawyer Ofe Family Law in Ghana 1998 Anna Daniels Ghana International Encyclopedia Family Succession Law ɔmo nyinaa ana ɔhwɛ a matwerɛ about the case of McCabe and McCabe ne nyinaa ɔsɛ under the laws of Ghana no particular ceremonies are prescribed since the ceremony is held for the purposes of the families giving their consent it follows that it is not essential for either or both of the spouses to attend. A valid customary marriage is said to have formed once the families give and accept the consent and the dowries. Wayne article Amateur 2021. In fact, case be anamiye involved in the Biameka Court of Appeal, a Court of Appeal. Minami Jina ho may advise say court no mene Professor Woodman. Yes, our case Alfonso Brown versus Millwood. Naturally say yakun enti the first thing I'm person me no technical to meet me a year free. One, Home Office you're wrong say ombeka say Ghana customary marriage I was say woko. Two, Home Office you're wrong say I was say woka say the only time ombeji atum ne say wo yare and I wintimi nko. Okay. Home Office you're wrong say Ghana customary marriage yɛwɔ law bi a yɛfrɛ no cap 127 ɛyɛ 1847 saa law no sɛ Ghana awareɛ no customary marriage na ɛwɔ sɛ woba in fact cap 27 ɛyɛ marriage act ɛnka bibiara fa bibiara ho adeɛ kaa ne sɛ Ghana customary marriage wopa a wobɛ register wopa a register Any can bibia nim sa. Home Office moko far away free. Enti sa wo be hwɛ may you very careful about in some American. The entire want say 1 year ago mini hu sɛ saa di we beba. Me you eka video ni mo come TikTok mo be hu sa ansɛm ya makan. Because Home Office on baba yes adiwe nti munya careful because say wo pese wabusua ya aware ne mawa swear affidavit wa ha na fa appoint you because ade no although say enka ye law ho mekan because me nim say na Home Office dwen 1 year later once o makofa aba say wo consent no e was say a year in writing but bibi any what is sɛ woyɛ affidavit na wode call you woanyɛ affidavit abusuafoɔ no gyina hɔ ɛyɛ awareɛ no ma wa deɛ yɛhia ɛyɛ case of Yaote versus Kwe ni ama Ole no former Chief Justice of Ghana ɔno na ɔtena saa asɛm no Henry Sakite enti yɛ law na ɛwɔ UK ha no ɔse sɛ wode awareɛ bi fi kuro bi so ba ɛnyɛ UK law ana yɛde hwɛ Ghana law. The only UK law you be used to a public policy. Case be a mayema court of high court ewa Your friend in the case of Office of Official Solicitor and YEMOH. Men I advise say judge our court. And
See, Ghana customary marriage and multiple marriages about inheritance. So, case now, and I may advise say court. It is the only authority. Now, the case in America, say, so Ghana, our real problem. Me pacho, me fan ko Indian ni ho. Until our real, I say. Yeah, was a serious power. Yeah, serious. Ghana for solicitors. Be brave, Okroma. Ebi wa Manchester. Ebi wa London. Ebi wa Birmingham. Ebi wa Scotland. Ebi wa Northern Ireland. Chese, Kromo bebia oti bia Ghana ni lawyer. Menkase fabra BWF solicitors. Ya nkasasa. Ya meka ne say, fako Ghana ni lawyer ho a oti Ghana ni law na se. Because ya warrior no strong. Deɛ mede twa to ne sɛ wowɔ ha na wo COS yɛtwam na wasetena aba abɛwu na wahyia ɔbaa anaa bɛrima wɔ ha na mompɛ sɛ mobɛkɔ Ghana wobɛtumi ama abusuafoɔ no ayɛ awareɛ no ama wɔ Ghana adeɛ a ɛwɔ sɛ ɔmoyɛ awareɛ no a nneɛma 9 ana ɛwɔ sɛ ɔmode ka ho ba 4. 1. Customary marriage certificate. In the next few minutes, I may try to bit me sure. My shoulder. 2. Statutory declaration. 3. Certification from Ministry of Foreign Affairs and Regional Integration. 4. Certification from Judicial Service of Ghana. Bonus. 2. 1. Letter from Marriage Registry. Intinakoye 5. 6. Certification from Ghana High Commission. So 2 na amaka no, letter from registry, letter or certification from Ghana High Commission. And yet mandatory. Because certification, Ministry of Foreign Affairs and a Judicial Service ayedada. But sa wo pesa wo ye Ghana High Commission de ka ho a ubetimi aye. Mr. Mo. Makai me hu bibi. Enti mo hwe amede decision bi aba. Sa decision obi no difi baby buy. Ghana ni na ye application no man. Or you sue wrong marriage certificate. Enti OPD, mami break by 1 minute. Na men say 2 different types of marriage certificate, Okay. Ghana. Okay. All right. Enti ebusia said ankebe anu gusu a all kanu. Enti BWF solicitors in no mutwe nkomo no. Anape so da medin kan ye sha se medin kan ka kire wo no. Me brepa nyezi me home family me chese me try say me to me a control na bibia so to me aka manti anape awo fe no wutie mi a message number we to yane Uncle Ben area na afe no wa fe na wa kire wa dwen ana so bisa question bi apese bisa anape message number no 020 822 60484 eno Rainbow Radio and studio line 020 822 60484. WhatsApp line is 0777 1950 989 0777 1950 989 and also WhatsApp line. Ti me so fatu mami na yene akbe bi pe na wabam na also watch wajin. But before akbe me ba no, let's do this then obana ya twaso for. Stay tuned. This is here we are in our community. There are the laws, there are the regulations.
said na you go so na ear cano my men can for BWF solicitors and from one pay but you say nkomo ye twitwi e bia problem ni bi e wo ho a na wabomodin so be free an office line and pay na ye no atwetwe nkomo na yetumi abo waware mu nsam e bia wo die na akwet se de anke ben ka ho asem ya bia wo yem ahye wo tifie me so e ma wo yem nhim momodin na free an e wo 020 849 37 340 020 849 37340 and no an office line of friend you know everything come and also between after emergency line we was 0777 077 127 61884 number CBM 077 127 61884 na wafre na ye no atwetwe mpacho wo obi a wo no pese wo de ye ne address locate na mpacho ye wo 4th floor Annan House 4th floor Annan House 214/218 High Road 214/218 High Road 7 Sisters and I will postcode we na for locate N15 4NP N15 4NP and I would be located and we do 7 Sisters who PF underground train station wa mesro ma when you see your see basa you know hold the frame ya baba before it was 020 849 37 340 o frena ya no better chon come bibia so etumi akama ma me go back to studio B na mini Uncle Ben and Koto and Comatron Sanafino, young father of family. Uncle Ben, my boy, back. Yo, Medase, anti technical team, na me pese ye differentiate between Niema Mieno. To me name say technical team I ready. Monfa two no and two side by side. Na ye nchirade. OPD, we ana ye friend customary marriage certificate. Okay. And to be bia what you call home office bia we and I will say we use. The next one, bibia your friend ordinance. I don't know, man should the right one here ration tea. The minya ni na we any customary marriage certificate. So we or marriage application or UK certificate in also we use no say that here. The next one no green no monfa green umra. Technical team yemfa green umra. Green no the wrong one. Green way the wrong one. Ma obia use way as customary marriage certificate. So we need Ghana. Mumie no oba ne bema no muni Ghana ne ye aware na. Saa di we memfa nko. Saa certificate we memfa nko. Mame nsisu biom. Se mo a mo wo COS a mo nyina mo ye Ghana aware no ehun hia se mo be free kromo ha. Na mo di we ekọ home officer. The enti American sa menhu lawyers bi a omo nte Ghana law na senti. Obi ba no so wa customary marriage no the way ma omo na omo de ko. Me pa mo chawo. We yen use for customary marriage. Obi bra we be free Ghana na wonni ho na ye aware na ye fake. Because I do we no a wedding certificate. Wedding. So wonni ho a wontimi nya wedding. Enti se nipa na timi akoya ama wa na ye fake. Technical team assign niema bi se ye betimi ahwe anu sign biom sisi a. Customary marriage certificate enye green eye white. Eye paper enye card. Green no ye card. Yen use card. We na ye customary marriage. But sign ba ko a ya twero so se ye betimi ahwe anu a nke beboa. But when nyina my young video dada e wo TikTok a ma show when nyina the problem is say instead you be use social media dey educate you no yet to say you din sekuni yakọ niema bibia mo ye bia na so be frame o so lawyer mate say you say law bia ba say ni say wu hu o se mi hu o TikTok ana me say nipa no ya lawyer o se o minim enti me desk na wo ho no me pese mo hu ni yi we and a friend of customary certificate, customary law certificate. Ya twere also. We and a friend of customary law certificate.
Ebeba no na say na ye de yensa na atwerɛtwerɛ. Green no mama mfa we ana ye customary certificate. Statutory declaration and then ho nneɛma no we efi Republic of Ghana Judicial Service. Anyway ever when you are born a red bow tie. The next one and so we a Ghana High Commission letter our ma boatoso. The next one so yenhwɛ we a statutory declaration. Miss Ramo aya na mo ma ya bredodo. We are Ghana ni a men fa wasɛm nkɔ obi a ɔnyɛ Ghana ni hɔ sɛ wɔwɔ a customary marriage na ɔnkɔ di w'akyi because ɔnte aseɛ. Yeah. But when I met Jama, education, yeah, ma education. 1998. I'm a bar radio so. Yeah, education sa obi wa wa so me ko India ni obi ko me temonka and also you okay. But the America kyerɛ wɔn sɛ mo kɔtɔ wig na mo di ho nkɔmɔ ansa na makɔtɔ a utu wase protection na wo nkasa ho a cause a problem. So we call restaurant na wo bisa nkrofo so here na ɛyɛ the nicest restaurant. Valentine Day by nkrofo bebree bisa o restaurant bɛn na metimi ne me kunu ana me boyfriend ana me girlfriend akɔ. Yeah. Na sɛ wotu wasetena ho anamo ɛbɔ wo ho ban ne wabusuafoɔ. Na wo nto bo ase nkɔ internet ne so nhwɛ sɛ Ghana ni lawyer bɛn no bɛn me na me nkɔ no kwa. Ɛne ɛsɛw. Yasane hours and hours and hours and hours here be educating. The final one I person can say, we are Ghana ni na o ware Ghana customary law. Wunni ho a oba no nso ni ho a obetimi aye. Oba no nya Ghana ni, be ma no ye Ghana ni a obetimi aye. Oba no ye Ghana ni, be ma no nya Ghana ni a obetimi aye. Ye wo case bebree ye wo kromo ha. Ebi wo ho a medin wo so, ebi wo ho a ye maame Charlotte Boite oye Akwesi Kwatin, former chancellor of the Exchequer ne maame oye barrister ono nsi ni din wo so. Ghana for bebree atwerɛ articles bebree wo kromo ha. Na say amekun salata ni bi so atwerɛ obi kra. The bottom line is say wo COS na ye pamo wacho. Na we share oba na be ma so be waro. Mu hia say mo be ko Ghana. Moye customary marriage na mo fa right certificate na mo betimi dia ye. OPDM say masemo ya awa enti hello we put yes so wasem ya awa ade de eno ana wa ye no in fact obi nkofo ni wo man nkofo at nyomase said I medin kan ye no some media akonya ba I was so ba mu na wo be kire wa adwa na so be bisa question because the son said in some an kebe hacking ebi po aye ka say otife wo si ye papa ya kama asem papa ya nti mesero we ni opportunity ana akonya wo so wo be na wa che wa adwa na so bisa question bi afa the ankeben kan ntumi so studio line say na medin kan de tu dwa no 020 822 60484 020 822-60484 and at 0777 1950-989 0777 1950-989. And I pay your first caller. Hello, good morning. Morning, Opini. What to say? And what Mr. Bodway about it? I'm who are doing power. What that woman? Uncle Ben, our home so it's your down me into it. I'm a Uncle Ben. But you also him to say Yanko for Adam Uncle. Uncle, me patron no pay me this I would say. My brother, the year or the year. Na, my brother no ma wa hada da. Na, one in the year no ejai awali sisia, and na washi oba fufuro. Na oba na washi no. Ope enkwala no eniema edi aka ho edi aye na application but waya oba de se onfama no. Le fache wana montu be na me brother do bitime to afa ho. Bacho nkwala ne ma be na ope. Ope nkwala be test no mo passport ni ade. Ya wo nkwala no okromu ha. Me fache ane. Akwala bia ya wo no okromu ha bia. Ne website egu internet so. Okay.
or call GRO, General Registrar Office, or the Akolani Dinshim, ne Mami Dinshim, ne Papa Dinshim, data ya no area ya no, obet me a top birth certificate. Okay. The Pachanko Oba, I mean, I'll be to me, Yamanana. I obey Yamano, but Pesami, Papa Nada no Bana Trinaso, Papa no Shannon Manana. The Pacho Ocean or Dinama Sucia for Cra or Motino. Every month be the Mawabano bet. Yem say, ya can't have now, so or bad idea. Just a wall, Wabano, why not just a Buana or more Bermano. But the money do Shenamano. How you keep it at the map or back. Obi or Hannah Mana, then I Cosociano. And not, before I say, I can't buy no. Or Shankwala bet or Ban, this is a show mono or pet. That's not it. It took one or the commerce for now, what that say. Or more to bear many but up to now, Crano, of course, Katia no. Or Emma Bermano, Emma Shankwalano. Name every month the idea is kind of take over. Or Hene, say on Shan Colana, even your Colana passport to non show more, young family. On one young family. When you mean a passport to the university, you could do about us all. Meaning, now, home Colana. Or Bani Mani home Colano crisis, I didn't also the family court. Why? The Pacho Martina, Oba, with me up what I said, Manamana. Be anywhere intimate. Sana wouldn't because you know where Sayache. Be anywhere intimate. Yeah. Me Pacho Mati. And now come at them back. You see, after from when you are not Ghana for me, catch the one cover and then a casado. There be a baby for you to a Becca. Since 2008 in a Uncle Ben. Many Uncle Ben are here, my baby. Last week, me will be Uncle Ben. Last week, we will be Uncle Ben. Watchina will be Uncle Ben. And the be a Mikasa Uncle Ben, Befi, dear Sua, Nase or Casa. A yana and yet a grown away day, Odi. And to be a Missy Ghana for now, me catch it over say. Oba Quack and pocket lawyers ago. Oka or Munty, or Bokode Kubuka or Musim we are. I feel what a while no master, not or more frail. Yeah, me Yan says he can't so or Mukanka, what better we won't. What better we a bombarding record good tape so and as I would record never send him every day and bam why go for great cheaper train to another. You mean sure I said why advertisement and the pay but I send him not number why. You mean sure okay, yeah, scholar. Hello, good morning. Good morning, OPD. Imagine what to say. 68552. Uncle Pardon. Good morning, Uncle Ben. Good morning. Yeah, Uncle Ben. The person is a quick question. If I come what 2005 and the overstay, 2014, they nearly 2.5 years, and I got transfer 10 years. In 2024, I'm in indefinite. Internet is a my lawful work for them, there's 12 years. And I'm because the same year naturalization. As I said, the short cover letter, as 7 years overstay, and I'm, yeah, the Jiman's not qualified to be but I cover the naturalization. There be a requirement be any horse or so your cover letter, so we overstay. Overstay are not your fan chance from you. And but so wow, person will letter. I explain our background, ubit me but and your mandatory. Lawyers, dear, yeah, your man or your mandatory. Because lawyer be no your application. I was so set out law original so. And the entire our client and what's the demand. But all the insurance compulsory. Why? Okay, I'm saying went to me engineer. So hello, good morning. Hello, good morning, OPD. Pardon, what to say? I'm not Mompachon Sway. I don't know those, and I pay me tell voice, mem so when you take a crown. Sure. Uncle Ben 8 here. Good morning. Morning. I'm so fine, the Oyamagana for. Uncle Ben, a patch and a question is there.
Many a bema be overstay our passing. Now, a benny or be or Hanoma or Kita still working visa on him. And me pursue who say or war or bet me, Ejina so any BB Sɛ ɔbaa no nyim na ɛyɛ ne yere a ɔwo a akwadaa no yɛ ne ba. worry, your girlfriend. Girlfriend. Ɔma yɛ girlfriend ne boyfriend for mfe ahene. Ɛwɔ sɛ ɔma yɛ girlfriend boyfriend for mfe mmienu. Ɔmo Omushia yante bia na girl na anyam. hyia na ɔnyim girl no ana. Mpatwan. Oh, na kyerɛ sɛ obɛgyina ne ba no so. Okay, ɛno deɛ ɛyɛ okay. Sɛ ɔno ara ne ba yɛ fine. Why? Uncle Ben, but a girl is still working visa. In Tebemani, how many years? Okay, that's still working visa. Oh, ɛno deɛ so girl no wo a ne ba no bɛkɔ ne skilled visa no so. Bɛrima no ntumi nkɔ biribiara so. Bɛrima no deɛ ɔnya hwee. What do you win? My office home na omuhu the way Uncle Ben to me. I share na why? I think say you can say you can now if you so the banana say no na Quebec but we am office e bia na Quebec to me apekwa bi so crampo aboa me no ne ntumi kan wa if you so ana na me sure pa na me unsure so what you na say yanko next caller so hello good morning. Good morning. Okay, what is it? Dumna Pacho na Monsoy. Me adaw ma yam so ho ya pa and pia Quebec ya kra do gina ho no so yenti we. Oh, me that Uncle Ben, good morning. That's any Papa we my community. With the question is receiving information about CMOS for charity work. And but I made the better sooner what briefing charity work, Now you say normally in a 1 year. 1 year and so we are to me switch it. Whatever just throw a little bit light on that for us. But that's it. But what bisa question yi? But what even can? But I'm talking. Uncle Ben says a question and ka obetimu bi mama na onya ni gi whatever ma. My question is, a person who say COS for charity work. Charity work, BB our own normal market say for 1 year. Obetimi de who can yaba. Na do 1 year no create. And I'm present who through a little light information on that. Say BB our own. Okay, Matthias. Okay, so we have law now. Your charity and our temporary work visa. So our charity or temporary work, the ma sorry for the ma charities. Obi our register with charity commission. Be a obitimi IB. Inti Ghana ekuku for my eku no nyina obitimi age charity visa. Titiru and sorry for no omutimi gi two. Omutimi gi asori de and omutimi gi charity. Ne nyinaa yɛ friend of temporary work. I don't know ba yɛ ma up to 12 months. Utimi de ukun anaa wɔ yere ba. Oba nso a utimi switch ɛkɔ biribi foforɔ. Deɛ wopɛ sɛ woyɛ wɔ ha biara na wobɛtumi ayɛ. Ɛkwan biara ni hɔ. Ɛnsi kwan sɛ wobɛware obi wɔ ha. Ɛnsi kwan sɛ wobɛswitch akɔ biribi foforɔ. Ebia carpenter, mason, teacher, lawyer, professor, dentist. Ɛnsi kwan. To wunya bewura mu deɛ a kwan no wɔ hɔ a betumi ayɛ ama wo. I hope some answer your question. Okay, I think so. No clock. I say we send it down now. Wait your down tea. Be sure say wow, just to more down. Na yankwe next caller. Hello, good morning. Good morning, no people. Oba pardon, what is it? Nyame adum patronage way. Adum na adoro ma yen na ye ho ye. Anke ben na ye krado adoro ma. Woni anke ben fight ni yanko. Uncle Ben Pacho, good morning. Good morning. Me Pacho apumwe. Adumo. Ye be nyame ase anyway dwuma ka wo ye de boa ye community. That's it. Me Pacho, my question is say who parent rich so now kofa 10 years now kofa over Ghana ebanye
ono so abetina ha 5 years oko 6 years na madano when you indefinite akola na ukofa ne ba ya wedi 5 to obenya 5 to 6 years ono ubetini akodi indefinite no ebi ama no na so ubetini ame pato form na odi be okay obia owo indefinite bia no it doesn't matter say na ya wonya indefinite no so owo indefinite nko a na wo ba wa ha ubetimi age indefinite ama wo form a obefele aye set F family into fill form set F into oba na di 1 day kra wa ha na wo skilled worker na wo wanya indefinite na oba no ba 1 day 1 week 1 year unya indefinite a obetimi age bia ma the only person I wouldn't mean yes I'm man you and hour because no also go through 5 years oba there because under your law no your friend be paragraph 297 of the immigration rules so one definite in kwa wait me agenda indefinite ama oba all right okay nyame sure also na yanko your next caller so na feeling good hello good morning you brother you know what to say Good morning, Uncle Ben. Good morning. Me question is, I say now omu papa and papa Simon. Na me fan say ne obiawo na waje British passport amakwala na maame na njina kwala na so na ihe ni nkrata no so ejina papa so na odenya ni nkrata eno so no omurem efrem interview na bibida na ade ni pacho here maame mbisa menko ho ni pacho me too akwala ya oye British wan na man nya British ne maame ana ne papa ne papa no aware maame no Daddy. Okay, year ben no mo akwala no 2017 na akwala no British passport na papa no indefinite nti akwala no British passport na maame no de wanfa wanjira akwala no so anyewe ono no ni ono ne papa ne bai na odi ne papa side ono de ye ono ne maame no yeah okay dia ye hu ne say emma na omunni asetena no ana ya mo mu 2.5 ano ye 1 ana say emma na omu enware nkola no papa akola no wo British passport no so mu ko renew akola no passport ana oba no ko renew na setena ana oba no apply for na setena fresher eno na kwatwetwe nsemu iba na obi otene ba bi onko kan obi a tesesa oba ya onu gina no papa nso eno na ntwetwe mba okay metimi a share we amamo home office ana omu edi sa akokonsam enti de kwatwetwe sansem we nyina de ba eye nipa no aye application ana wo ya application ana nipa na ba ha no obi wo ha oba no or the visitor no abewo obi so or the COS wabewo no obi asan ama no the person me catch obi a no say ye law no se wo fi ye kromo ba no na waware wo a oba no ye wukun dia could you believe say obi wo ho a ofi ye kromo ba no onyem 4 months oba ye no okowo ye no be ma bi wa ha akosan ama no sa be ma no ode na nkoda wo Ghana o se ha no me ne dai na chesa akola no ye wo no 4 months premature na mmema ni bin so wo ho a I think say I was saying me obi hu sa de we o ma san ama nkola ba ye 6 edeko ba ko bi anansan ba amanim ha de enti o mo ye investigation papa no wasan ama nkola ma baako 13 enti wunim sa wo ye bema a wo de wa ye ho contractor Mr. Man fa wasam nko ha wo bi because niam bi a epie no
sometimes baby I your information ti I intimi nka ne yie but the air ban near time kakra until we oba na wo ne bema bi wo ho na wo nware no na bema ne ntina wo kɔ na wo ba ne benya British passport Mr. you careful only lawyer nkasa nsa na wa apply for passport sɛ no na wo de yɛ application a wonhia passport but mebu bɛ nti monhwɛ sɛnea ebetumi de bɛ na ayɛ adwuma Uncle Ben, that's it. All talk I said from a year 2015. No, and I'm a Musa question because they say my men are British. One far Kurabia, on one of my roots, so no, I get a British passport. What can I say that? Update at my now, a chair margin, look at it almost a year 2015. And then I don't know, Uncle Ben, my men, and I'm so no different with it, or no, I don't know, or more year from what I say, because my men which is different, many different routes in our different routes here, only they different. Why, what I was okay, Yamisha also. Let me call myself, let me call for an scholar. Hello, good morning. Good morning, all people. Pastor, yeah. Nyamia do black pay me who ya pa, what I will, madam also. And I do have a whole lot of why. Marty Black, Yamisha pa, Yamisha. Thank you, Ben. 8 You, Uncle Aquaba, also Boko dear. Adum The Yamia, Uncle Pacho, automatic, Matisse, Omoye automatic settled status. I'm a you for say more protected no. If you for automatic settled status, Pacho, does it apply to non-EU family members? What pre-settled and now automatic no? Just for you for one. The enam the yen intino. Both EU and non-EU. In the last 3 months, obi okra yen kai numpo. Enti se wunnim se why application. Now what na ha under EU. What na ha 5 years about. Bisa our lawyer say wenya bibia. Yen pa almost every day bia yenya about 2. This week in Kwan 3 na aba. And you say me bisa say client be ni. I'm say old clients ni bi. Enti ohene for both EU and non-EU. Why omo de mo bia. You know, Uncle Pacho, I don't know your transfer for 5 years, and I said 30 months now, saying a man change, you don't know, a change, and I said for just almost transfer for 5 years. Random sa 5 years in Kobe bia. Ohene memo bi entwan troncho. So we EU ni and EU ni abusuani. Undi 5 years a wunya indefinite. I just say we akola we gina wo ma so under 21. To be any ho asesa. Your friend automatic check. Omo de we na the check it. And you obia wa ha bia what date of birth or what din wa apply to home office no. EU for efa wo din ni date of birth. Na no mo de check wo NI. Na mo de share HM revenue. Omo hu say what na have 5 years. No mo hu say wo EU ni nso what na have 5 years. Almost send automatic email say yeah ma settle status. Why? Yo, Uncle, that's the part of Mr. Yes, okay. Yes, so that's a black penny. Yeah, that's also Odo Diaba. Young Quay, then go for your next caller. Hello, good morning. Hello, good morning. All right. Oh, Nyamia Domian. Okay. Pacho, me were two concern. I may say, me be lawyer. First one, no. Me ba abaha. Ba obano, woman indefinite. Ghana. And maybe me try say me British passport amano. Yeah, but naturalization first. But the concern I can say only 2 years here.
this only 2 years. It did not be say and no. This only 2 years, and I say you bet me iron and say here now. Oh, yeah, but your bizarre question, you. Bizarre question, you. Obano ask for British. But okay. Bizarre question, you. Me ba me dena aba or the indefinite area mu. Economic question is make me apply for naturalization and I said this only 2 years and 5 years. Or British citizenship. But okay. Wow, mono or British citizenship. Me pa try. Akwala man. I don't so British. I know, until once I want to have 2 years, we wait to be a yaman. Why? Only 2 years, and this only 2 years. I am better. Although say law no and can 2 years, no. Guidance knows no can 2 years. What do I? Okay. The age ya. And I'm part of the second one, no. The second one, no. Then you bury my being ne ho kafu bi wa ha. Oba no nso kura kuru ha de ba onye adwuma based on health issue onye adwuma onne ni ba nso but oba no on kwada nketua anti ne ebisa say no nso no mo abi betumi fi mu aba na Unu ya ba ono na setena ya den. e ba jo say Unu ya ba no na setena ya den. Okra British. Ana ne ba no ogina ne so ana anya ne ba no ogina ne so. Yeah, be ne ho kafu wanya obema bi o pese o ne o ware no. Na unu ya ba no wo ba. Mpacho wo ma Omo di ahe, omo wa ha. Wo wa ha ba ko 8 and ba ko 13. Enti se oni papa no a wahia no no ware a obetimi agina nkola ne so why? Mpacho onye adwuma. Doctor say so ma anya adwuma. Okay. Okay, oh. Yes. Okay. That's it. Yeah. That's it. Okay, so that's it. Una we last caller. Yankwe na yane Pamela nko wie na afi no yam blank be wona yemi wie dwumede no kwa yane show I crado after yam competition no I take over na yenso order to so dia mo ti agabe say Pamela I crado na afi yentin na afi no yen sorry so whatever ma Yo, Pamela. Good morning, Lawyer Bernard. Good morning, OPD. Good morning to our lovely viewers. Today, our topic is on why the UKBA is wrong to reject your Ghanaian customary marriage. So, it has started happening that when you make an application as a spouse and you submit your customary marriage certificate, the Home Office come back with a rejection sometimes for the reasons that you do not qualify because your marriage is not valid. Some of the refusals that they bring include something like this. So it says the requirement for a proxy marriage is the parties must have given their consent to the marriage. The parties must have been present in Ghana at the time of marriage. The absent party must appoint a proxy in writing, and the proxy must be of legal age, not related to either party, and must be present at the ceremony. And they also say that in Ghana, proxy marriage is recognized under the Marriage Act 1884, which is Cap 127. And according to that act, a person can be married by proxy if they are unable to attend the ceremony due to illness or any other reasonable cause. Most of this is untrue. Most of this, the Home Office is wrong to reject your customary marriage for some of these reasons. By saying that you have to be present in Ghana at the time of your customary marriage is wrong. By saying that the only time you can not attend your customary marriage is if you have a sickness.
that is also wrong. And by saying that the Cap 127 says the only time a person can not attend their ceremony is due to illness or any other reasonable cause. It's also important to know that in Ghana, we don't have a proxy marriage. It is a customary marriage, but it's because you are not present for your marriage. That is why it's called a proxy marriage. But it is a Ghanaian customary marriage. There are various cases which accept the validity of Ghanaian customary marriage. So we have some cases such as McCabe versus McCabe. We also have Yaute and Kwe. In Yaute and Kwe, the appeal was allowed. They accepted Ghanaian customary marriage even though the parties were not present. What is important is when you are making an application as a spouse and you are submitting your Ghanaian customary marriage, you need to provide the customary marriage certificate. You need to provide your statutory declaration. You need to provide certification from the Ministry of Foreign Affairs and Regional Integration. You also have to provide your certification from the Judicial Service of Ghana. Bonus things you can add if they are not compulsory, but they help your case is a letter from marriage registry or a certification from Ghana High Commission. Please, it's important to know that the Ghanaian customary marriage certificate is a white document. It is not the green one. The green certificate is for the ordinance marriage. The Ghanaian customary marriage is a white certificate. So if you should submit an application as a spouse, do not submit a green marriage certificate if that is what you have, because that is not the Ghanaian customary marriage certificate. It's very important to know that if both people getting married are Ghanaians, you can have a Ghanaian customary marriage. If only one person, let's say the woman is a Ghanaian and the man is not Ghanaian, you can still have a Ghanaian customary marriage. If the man is a Ghanaian and the woman isn't, you can still have the Ghanaian customary marriage without being present, because Ghanaian customary marriage is between the families. So if the consent of the families, you do not have to be present. So the Home Office is wrong by saying you have to be present in Ghana at the time of your marriage. So please, when you are submitting your application, do not be afraid. It is valid. Ghanaian customary marriage is accepted in the UK. You just need to submit the right documents. I hope this helps all of us. Thank you very much. Have a nice day. Okay. Yɛnua Pamela na ɔde pɔtɔ kasa no so de apɛ no nti yɛmbra so sɛ so nti ma menkɔ ankebɛn wɔ na ankebɛn awurapɛ apɛ afei no yɛnsɔre so na yɛmfa na ɛsio no so ɛntɔ so nti ankebɛn ma mengye wo fa na wɛsɛ na afei no yɛnsɔre so wada no ma. Okay, OPD say yɛba lawyer Pamela ase. Well, first of all, no pɛpɛ sɛ obiara ɛnya awerɛhyɛm sɛ customary marriage no wonhia sɛ wobɛkɔ Ghana. 2, customary marriage no wode fi Ghana ba a Home Office ɔmo mpew ɛwɔ sɛ ɔmo gye. 3, Home Office ɛnni hwee ka because laws na ɛwɔ ha no sɛ ɛwɔ sɛ ɔmo gye. 4, once a wayɛ customary marriage no yɛsure sɛ videos a yɛn yɛayɛ about customary marriages no wohwɛ, because customary marriage certificate no type no yɛde egu so. 5, sɛ woyɛ even at all worried a fra Ghana High Commission na kɔgye certificate ɛka deɛ wɔde aba no. Final one, mesrɛ mo bebree. Ghana yɛwɔ lawyers bebree wɔ first no na ne yɛni bi. I started practice 1992 ne yɛnni Ghana lawyers. Sisi a yɛwɔ Ghana lawyers bebree. Me koraa me training bebree, ɔmo wɔ baabi bebree bi wɔ Birmingham ne akyi ne nneɛma London ha deɛ bebree kwa. Enti woyɛ Ghana customary marriage, wowɔ COS na ebewu 60 days a wobɛtumi ayɛ Ghana customary marriage no. Na mmom kɔhu lawyer, Ghanani lawyer a ɔyɛ solicitor. Ghanani lawyer a ɔyɛ solicitor, menka pocket lawyer, na ɔmmoa wo na afɛ di dwuma no. Because the nti America saa no, Ghanani biara well, I mean rephrase me way no. I was a Ghanani lawyer biara sɛ ɔyɛ adwuma a yɛyɛ bi di a ɛwɔ sɛ ɔte law no ase. But wopɛ sɛ ɔba BWF solicitors a sɛ na de biara meka no, meyɛ member of the Ghana Bar Association, wokɔ online a wobɛhu. 2, apart from sɛ meyɛ member of the Ghana Bar Association,
saa cases me ma ye bebree bi yɛ reported ɛwɔ law reports mo wɔ kurom ha enti sɛ woba na yɛ ama wa yɛnim ade a yɛka obi abisa wɔ YouTube sɛ yɛn yɛayɛ bi da na yɛ successful ana ɔhene wokɔ online a wobɛhu reports cases a na meyɛ involve a yɛ report wɔ yɛayɛ bebree kwa bebree ɛnyɛ issue ɛbɛyɛ issue last bi me ɛne Ghana High Commission akyɛ sma make about 12 years ago yɛkoya ama yɛ ma ɔmo gye to mu in fact most of the things that Ghana High Commission uses here at the time no me ne Ghana High Commission ɔmo welfare ɛna welfare department ɔmo na ɔmo boa Ghana for nti yɛ ne craft laws letters no a ɛnɛ ɔmo de yɛ no until say yɛbɛyɛ law reports abɛnya case bi te sɛ Kujo ɛne Ewuku in 2016 Ghana customary marriage wankɔ a wotumi yɛ ɔmo de ba a wotumi de yɛ application ɔmo refuse a fa kɔ court na challenge ɔmo ɛyɛ very likely sɛ asɛm no kɔdu ɔmo lawyers n'anim a ɔmo bɛ withdraw OPD wei ɛna mede gya obiara. Okay, agban deɛ da ase paa ne deɛ wode gya yi na kyerɛ sɛ ɛno ana waka no abusua aha na mmerɛma yɛkɔ yɛde dwumadi ni a sɛ mu a mofrɛ no mesrɛ mu madawno ma mentumi mfa mo course because masɔ mesɔre so na yɛ next show na take over medidi akɔ ne mberɛ mu koraa nti ɔsɛ mesɔre so na afei no ɔbɛ take over nti mesɔre so akɔ menkamfo BWF Solicitors mfa mo anepɛ mesrɛ sɛ wotie na anepɛ no pɛ sɛ wombra na yɛmboa wa nsɛm a yɛaka yɛ baabi fa ho wogyina hɔ sɛ yie wrade me nsɛm a na yɛaka anepɛ mesrɛ bɔmmɔde na frɛ yɛ ne office line 020-8493-7340 020-8493-7340 ɛno ɛyɛ yɛn office line wɔfrɛ na yɛbɛgye so n'ani watwetwe nkɔmmɔ na yɛahwɛ kwan yɛbɛfa so a yɛbɛboa mesrɛ sɛ woyɛ obi ɔpɛ yɛn address nso a yɛn address ɛyɛ 4th floor Annan House 214/218 High Road 7 Sisters 214/218 High Road 7 Sisters yɛn postcode ɛyɛ N15 4NP N15 4NP ɛyɛ postcode mesrɛ na abɔmmɔden na fa locate here na pra wodu 7 Sisters a wodu our friend yɛbɛba aba before baby a wogyina bia na yɛde waba office na yɛbɛboa anapɛ sɛ wotie na wopɛ sɛ wofrɛ emergency line so 077-127-61884 077-127-61884 ɛno so wofrɛ yɛbɛgye so until Eunice so bɛgye so 0753-5813-910 0753-5813-910 ɛno yɛ until Eunice ɔbɛgye so ne watwetwe nkɔno bia so tumi ayɛ kama anapɛ we ɛna yɛde sɔre so na afei no nyame adoma next week no yɛbɛsɛn ahyia bi mu yɛde deɛ hɔ so ɛde abla medi ɛde na nato to jegu OPD sɛ ka mfa instruction ko fama me ame boss Dr. Mark ɛne Rainbow Radio staff ni na wo so a wo fia wo tie me so Yakobon hyerɛ sɛ wotumi kan ya ho no yɛde dwumadi no ɛde bro na mfa nkyia so kuma ɛyɛ BWF Solicitors engineers no technical team ya mo so nyame hyerɛ sɛ motumi hwɛ ma dwumadi no so ɛkɔ kama nti ɛwusua me sɔre so akɔ na nyame adoma sɛ me kan next week yɛbɛsɛn hyia ɛyɛ follow BWF Solicitors on website and also follow on Facebook, YouTube, all the social media platform BWF Solicitors. Na kohwe omo videos ni bi ebeboa ma won so timi etu anamo bi. Wadawo ma sa one team kebe ma ya kra wo. Nyame adoma next week ebe se share. Stay tuned. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specializing in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specializing in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contested and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect,
excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884.